Hello everyone. As you all aware, previous part we had seen assay of ferrous sulfate, that is principle and procedure behind it. Ferrous sulfate, it is used in the iron deficiency of anemia. That is in the case of HB, low HB like conditions. For the treatment, this ferrous sulfate is used. Then if you see marketed formulation Orofor XT, and another that is HB up like that will contain the ferrous sulfate. This ferrous assay of the ferrous sulfate, it is a redox type of per magnetometer type of titration. So redox titration means in these oxidation and reduction reactions are taking place simultaneously. That is, oxidation can never occur without reduction or vice versa. That reaction are called oxidation reduction reactions or simply redox reactions or redox titrations. It is a assay of ferrous sulfate. It is a per magnetometry type of titration. Here potassium permanganate itself as an indicator. So the titration where potassium permanganate is used as an oxidizing agent, that titration are called permanganate titration or permagnetometry. It is based upon the oxidation reduction titration where ferrous ion, they are oxidized by potassium permanganate in acidic solution and that converted into the ferric ions. Thus ferrous sulfate here is acts as a reducing agent in the assay of ferrous sulfate. There are different questions are there in your manual that we will see. So before that, see, these titrations are mainly conducted in the acidic solution, because when there is an acidic medium, then and then only we will it is colorless. In the acidic medium it is a colorless, that is MnO4 minus ion, that is permanganate ions, to Mn2 plus ion, manganese ions are when there are in acidic solution, that time it's a colorless. So we will easily find out that is end point, that is colorless to pink. And in neutral medium, these MnO4 minus plus 4H plus and 3E minus, they gives MnO2, that is manganese dioxide, and manganese dioxide, it is insoluble and it is brownish in color, and it will be a material for the production of an, it's a dangerous, and it will be responsible for the decomposition of compound, or that is decomposition. So that's why it is performed, these assays performed in the acidic medium. Let's see what are the different questions are there in your manual. So first is give the properties of potassium permanganate and give their chemical reaction. So this potassium permanganate we had seen in the topical agents under antimicrobials. So its potassium permanganate, it is dark purple or brownish black granular powder. Okay, it's a granular form, it's in powder form, or is a prismatic crystals with metallic luster. Okay, means crystals like shiny crystals like cluster त्याला दिसतं ह्याला KMnO4 ला. ओके, पर्पल कलर मध्ये असतात ते, ब्राउनिश ब्लॅक ग्रॅन्युलर पावडर अँड प्रिझम लाईक क्रिस्टल्स दिसतात, क्रिस्टल फॉर्म मध्ये दिसतं आपल्याला हे. Then next, it is soluble in cold water but freely soluble in boiling water. So if boiling water there, then it will be easily soluble in that boiling water, and it is soluble in the cold water. Next is the, it decomposes on contact with certain organic substances, means when this potassium permanganate is comes in the contact with certain organic substances, then it will decompose. These are the properties of potassium permanganate, that is it's a dark purple or brownish color granular powder, prismatic crystals, metallic luster is seen. Then it is soluble in cold water but freely soluble in the boiling water.
then it decomposes on contact with certain organic substances. Decomposes on certain organic substances. These are the properties of KMNO4. Then chemical reactions are there. So when this KMNO4 is heated at high temperature, that is 240 degree centigrade, okay, then that time this KMNO4 is a powerful oxidizing agent. So when it decomposes, and it will be produced K2MnO4 plus MnO2. These two molecules of KMnO4, when it's heated at high temperature, that time it decomposes and it form K2MnO4 plus MnO2 plus ऑक्सिजन फॉर्म करतो, त्याला हीट केलं जातं ते. हा पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. अँड सेकंड रिॲक्शन बघा, केमिकल रिॲक्शन विचारल्यात आपल्याला KMnO4च्या. सो दॅट this chemical reaction we have seen in the theory also. Then in acidic solution, means KMnO4 in the presence of dilute sulfuric acid H2SO4. So 2 molecules of KMnO4 plus 3 molecules of H2SO4, then there will be a formation of K2SO4, okay, and this will reduce to Mn plus 7 to ओके, मॅग्नियस आयन Mn+2 मध्ये त्याचं काय होतं, कन्वर्जन होतं. विथ इव्हॅल्युएशन ऑफ O2, ऑक्सिजन रिलीज होतो इथे. इन ॲसिडिक सोल्युशन, ॲसिडिक सोल्युशनमध्ये काय होतं, KMnO4 आणि H2SO4 ची जेव्हा रिॲक्शन होते, दॅट टाइम देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ K2SO4 प्लस ट्वाइस MnSO4 मॅंगनीज सल्फेट प्लस थ्राइस H2O प्लस 5 मॉलिक्युल्स ऑफ ऑक्सिजन. इन ॲसिडिक ह्याच्यामध्ये ही रिॲक्शन होते. रिड्यूस फ्रॉम व्हॉट, Mn+7 टू मीन्स रिड्यूस फ्रॉम Mn+7 टू मॅग्नेशियस आयन मध्ये काय होतात, हे प्रोड्यूस होत असतात. ह्या फर्स्ट 2 केमिकल रिॲक्शन्स आहेत. हा थिअरीचा ह्या प्रॉपर्टीज आहेत. बाकी सगळ्या फेरस सॉल्ट टू फेरिक नायट्राइट हे त्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत. ह्या 2 काय आहेत, त्याच्या केमिकल रिॲक्शन आहेत. पर्टिक्युलर KMnO4च्या फर्स्ट जेव्हा डिकम्पोज केलं जातं, फर्स्ट ही रिॲक्शन बघा इथे आहे, ती ही रिॲक्शन म्हणजे when heated it decomposes at high temperature and produce K2MnO4 plus MnO2 plus O2. And this is second KMnO4, when it react with sulfuric acid, then there will be a formation of K2SO4 MnSO4 H2O and oxygen तिथे काय होणार, तर फॉर्म होत असणार. दिस इज द केमिकल रिॲक्शन फॉर दी असे for potassium permanganate, and these are the properties आहेत ह्या KMnO4च्या. okay, then we will move towards the next question. So next is the question number 2. Which indicator is used in this titration? So here KMnO4, potassium permanganate, is itself as an indicator. okay, it's a self indicator. Potassium permanganate is acts as a self indicator in this titration. Okay, then next third question, state the meaning of oxidation reduction type of titration. okay, what is mean by oxidation reduction type of titration? So it is also called as redox titrations also. So here what happen, both oxidation and reduction are taking place simultaneously at a one time. Both takes place, means when there is a oxidation occurs, there will be a reduction also occurs, and vice versa, means when there is a reductions occur, there will be a oxidation also occurs. Means here one reactant undergoes oxidation while the other reactant undergoes reductions. Means in this case one reactant is there, it gets the oxidized, and another one reactant is there, it also gets reduced. Means one get reduced, another is oxidized. So similar vice versa, when one is oxidized is another is reduced. Means both this oxidation and reduction are taking place here simultaneously at a one time. This is
takes place. These are called the redox type of, or oxidation reduction reactions. Means that is, oxidation can never occur without a reduction, or reduction can never occur without oxidation. Such reactions are called oxidation reduction reactions, or simply redox reactions. Okay, then see next. What is the fourth question is there? So here fourth question is, how potassium permanganate is acts as self indicator here. Potassium permanganate, how we are using, we does not adding here any indicator, so how, see how it acts as a self indicator here. So here what happen, these permanganate ions means what, MnO4 minus ions, they are reduced to manganese ions, that is Mn plus 2 ions. Here you can see on the screen permanganate ions, that is MnO4 minus ions, and they reduce to manganese ions, that is Mn plus 2 ions. I have shown you this diagram also in this explanation of this assay of ferrous sulfate. So what happened here, so when potassium permanganate is acts as a oxidizing agent here, then that time permanganate ions, that is MnO4 minus ions, are reduced to Mn plus 2 ions. Then these permanganate ions, that is MnO4 minus ions, which are present in the KMnO4, they are purple in the color. Okay, and the solutions which contains manganese ion, that is solution which is in your conical flask, it contains the H2SO4, means conical flask मध्ये काय असतं तुमच्या, sulfuric acid is present here, distilled water and your ferrous sulfate is sample is present in here. So these manganese ions, okay, permanganate ions are purple in the color, while these manganese ions which is present in your solution conical flask, that are colorless. Okay, so when the purple manganate solution is added to reducing agent, ओके, म्हणजे काय करतो आपण, जेव्हा ब्युरेट मधून ॲडिशन करायला स्टार्ट करतो रिएक्ट, ओके, सोल्युशन, standard solution, when we are starting to add from the burette into the conical flask, that time what happen, that reaction between the FeSO4 and permanganate ions are takes place, and when it starts to coming in the conical flask, that color becomes disappear, color, that purple color of that KMnO4, purple color of permanganate ions is disappear. Okay, means, so when the purple manganate solution is added to reducing agent, here reducing agent means what, that is FeSO4 which is present in your conical flask. So when purple manganate solution is added to reducing agent, these manganese ions are formed and the solution is decolorized. म्हणजे काय, काल मी तुम्हाला एक्सपेरिमेंटमध्ये दाखवलं होतं असे ऑफ फेरस सल्फेटच्या, जर तुम्ही तो एक्सपेरिमेंट बघितला नसेल तर प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघा असे ऑफ फेरस सल्फेट. सो त्याच्यामध्ये एक डायग्राम मी काय केलेली आहे, एक्सप्लेन केलेली आहे, आणि MnO4 मायनस आयन आणि Mn प्लस आयन त्याचं कन्वर्जन कसं होतं आणि ते डिकलराईज कसं होतं ते त्याच्यामध्ये व्यवस्थित एक्सप्लेन केलेलं आहे. सो इफ यू वॉच दिस व्हिडिओ देन you can get the answer of this question easily. Okay, you will understand the answer of this question easily. So when we start doing, that time that Mn2 plus ions, that is manganese ions, are formed and solution is decolorized, and after that when an movement comes, okay, so that time what happen, all reducing substance is consumed, that is all FeSO4 is react, and then after that excess KMnO4 is added and that solution it becomes to pink to purple. आणि एक अशी वेळ येते की जेव्हा सगळं FeSO4 रिॲक्ट होतं म्हणजेच कंझ्युम होतं आणि मग राहिलेलं जेव्हा KMnO4 आपण ॲड करतो त्याच्यामध्ये, तेव्हा ते सोल्युशन कसं होतं, ते पिंक टू पर्पल होतं. दॅट आय हॅड शोन यू दिस मीन्स एक्सप्लेनेशन इन दॅट असे ऑफ फेरस सल्फेट व्हिडिओ. ओके, सो
I will provide the link in the description box also, and it is available on in the playlist of pharmaceutical chemistry, practicals of pharmaceutical chemistry 1 also. So you go through that, you will easily get here. ओके, सो दिस इज दी हाऊ इट ॲक्ट्स ॲज अ सेल्फ इंडिकेटर. मग नंतर जेव्हा आपण KMnO4 ॲड करायला लागतो, कोनिकल फ्लास्कमध्ये आपल्याला असतं FeSO4 असतं, ॲसिड असतं. जेव्हा आता KMnO4मध्ये परमॅग्नेट आयन्स असतात, जेव्हा आपण ते टायट्रेशन करायला स्टार्ट करतो तेव्हा Mn2+ आयन्स असतात ह्याच्यामध्ये. म्हणजे MnO4- आयन्सचं कन्वर्जन होतं Mn2+ आयन्समध्ये, आणि मग ते काय होतात तर डिकलराइज होत असतात. So if you watch that my video, then you will easily get clear about that. Then after that, state the meaning of oxidation and reduction. So you all know, we had studied in the antioxidants also what is mean by oxidation. So oxidation, it is the loss of electrons and gaining of, okay, loss of the electron by atoms or ions. So here Fe2+, it is oxidized to Fe3+. Then reduction, it is the gain of one or more electrons by atoms or ions. Reductions, it is what? It is gaining of the electrons, and oxidation is the loss of the electron. Okay, means it is the addition of the oxygen and removal of hydrogen is taking place in oxidation. And in reduction, there is a gain of electron, that is addition of hydrogen and removal of oxygen is taking place here. So this is the meaning of oxidation and reduction. It's very simple, basic phenomenon you all know. The next question is, write reactions involved in assay of ferrous sulfate. So these are the reactions which is involved in the assay of ferrous sulfate. So this is chemical reaction for the assay. We are carried out this titration in the acidic medium. So when KMnO4, when it is react with the sulfuric acid, then there will be a formation of K2SO4. Okay, then potassium sulfate, MnSO4, manganese sulfate, H2O, and oxygen is formed here. Then after that is excess FeSO4. When react with H2SO4 and oxygen, there will be a formation of Fe2SO4 thrice plus H2O. And next is there is a net reaction is there. In that net reaction, KMnO4 plus H2SO4 प्लस 10 FeSO4, ते मॉलिक्युल्स आहेत हे सगळे 2 मॉलिक्युल्स KMnO4चे, 8 मॉलिक्युल्स H2SO4चे, देन 10 मॉलिक्युल्स FeSO4 फेरस सल्फेटचे रिॲक्ट होतात. देन देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ दी K2SO4 प्लस ट्वाइस MnSO4 मॅंगनीज सल्फेट प्लस 5 Fe2SO4 थ्राईस प्लस 8 H2O इथे फॉर्म होत असतं. दिस इज दी ऑक्सिडेशन आहे हे बघा. Fe3+ आणि त्याचं हे काय होतं Fe2+, दॅट इज ऑक्सिडेशन. अँड खाली रिडक्शन रिॲक्शन होते बघा. पर मॅग्नेट आयन्स दे आर रिड्यूस टू Mn2+ आयन, दॅट इज मॅग्नीज आयन्समध्ये काय होतं त्याचं कन्व्हर्जन होत असतं. सो दिस इज दी रिॲक्शन विच इज इन्व्हॉल्व इन असे ऑफ फेरस सल्फेट. Okay, so that simple reactions as it is in your journal that you have to write down. Then next, here primary standard is used. Primary standard means what? It is the substance having the higher purity. For preparing the primary standards, well equipped labs, well ventilated area, then well all necessary conditions are required for the preparation of primary standard. So here, which primary standard solution is used to standardize KMnO4 solution? So oxalic acid is we are using here. So oxalic acid or sodium oxalate, it is available in the pure form and anhydrous state, and so it is used as a primary standard for standardization of potassium permanganate. So here primary standard used in the assay of ferrous sulfate, it's oxalic acid or also sodium oxalate. Because why it is used? Because it is having the higher purity and it is available in the pure form in the anhydrous state.
So potassium permanganate, it can be standardized using standard sodium thiosulfate solution. So KMnO4 कसं स्टँडर्डाइज केलं जातं, युजिंग दी स्टँडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्युशन. सोडियम थायोसल्फेट सोल्युशन यूज करून हे काय केलं जातं तर स्टँडर्डाइज केलं जातं. देन next is here question is asked is write the procedure for preparation of 0.1 normal oxalic acid solution. So here oxalic acid solution is used as a primary standard. So this is the procedure for preparation of a primary standard also. So now see oxalic acid, it is formula is C2H2O4. व्यवस्थित बघा आता स्क्रीन वरती. ऑक्झॅलिक ॲसिडचा फॉर्म्युला काय आहे C2H2O4 इंटू ट्वाइस H2O. इट इज इन दी हायड्रस फॉर्म. देन हियर वेट ऑफ दी ऑक्झॅलिक मॉलिक्युलर वेट ऑफ दिस ऑक्झॅलिक ॲसिड इन इट्स अ डायहायड्रेट फॉर्म आहे हा. इट्स 126 ग्राम पर मोल. ओके, त्याचं मॉलिक्युलर वेट किती आहे ऑक्झॅलिक ॲसिडचं 126 ग्रॅम पर मोल आहे. क्वेश्चन काय विचारलं आहे आपल्याला की तुम्ही 0.1 नॉर्मलचं ऑक्झॅलिक ॲसिड सोल्युशन कसं बनवाल असा आपला क्वेश्चन्स आहे. आणि आता आपल्याला मॉलिक्युलर वेट माहिती आहे त्याचं किती आहे तर 126 आहे ऑक्झॅलिक ॲसिडचं मॉलिक्युलर वेट. C2H2O4 इंटू ट्वाइस H2O. सो 126 ग्रॅम पर मोल हे काय आहे त्याचं मॉलिक्युलर वेट आहे. आता फर्स्ट आपल्याला त्याचं इक्विव्हॅलंट वेट फाइंड आउट करावं लागतं जर आपल्याला त्याची नॉर्मल सोल्युशन आपल्याला ते बनवायचं आहे. सो फर्स्ट आपल्याला त्याचं इक्विव्हॅलंट वेट फाइंड आउट करावं लागतं. सो ग्रॅम इक्विव्हॅलंट, सो इट्स इक्विव्हॅलंट वेट इज हाफ इट्स मॉलिक्युलर वेट. त्याचं इक्विव्हॅलंट वेट हे कसं असतं मॉलिक्युलर वेटच्या हाफमध्ये असतं. सो ग्रॅम इक्विव्हॅलंट is equal to 126. 126 it's a equivalent weight divided by 2. So 126 by 2 it is equal to 63 gram. ग्रॅम इक्विव्हॅलंट काय येणार हे 63 ग्रॅम येणार. दॅट इज 126 बाय 2. सो इट्स अ 63 ग्राम. हे काय झालं त्याचं ग्रॅम इक्विव्हॅलंट झालं 63 ग्रॅम आलं इक्विव्हॅलंट. सो आता आपल्याला आता हे काय करणार आपण मोलर विचारलं तर आपण इझिली हे मोल काढू शकतो. बट आता 1 नॉर्मल आता आपण फर्स्ट बघूया आपल्याला काढायचं किती आहे 0.1 नॉर्मल. सो आता 63 ग्राम आलं. सो 63 ग्राम आता ह्याची नॉर्मल म्हणजे काय दॅट इज हाऊ मच in 1000 ml. okay, this is the normality how much moles of they require in the 1000 ml of water. So mostly oxalic acid it is done in the water also dilution. So what you will do 63 gram in 1000 ml. It's a one normal oxalic acid. 63 gram is 1000 ml. So it's a one normal oxalic acid. So आता इथे बघा हा काय आहे हा कोनिकल फ्लास्कमध्ये आहे. सो ह्या कोनिकल फ्लास्कमध्ये आपल्याला 1 नॉर्मल सोल्युशन बनवायचं आहे. सो फर्स्ट काय करायचं कोनिकल फ्लास्कमध्ये 63 ग्रॅम तुमचं जे काही आहे म्हणजे ऑक्झॅलिक ॲसिड आहे ते वे करून घ्यायचं ॲनालिटिकल बॅलन्सवर. सो 63 ग्रॅम वे करून घेतलं ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं. देन थोडंसं वॉटर टाकायचं त्याला डिझॉल्व करायचं आणि हे बघा इथे अप टू द मार्क इथे बघा तुम्हाला मार्क दिसतोय. सो ह्या अप टू द मार्क म्हणजे 1000 mlचं घ्यायचं. कोनिकल फ्लास्क घेतानाच 1000 mlचं घ्यायचं. सो अप टू द मार्क त्याचं काय करायचं व्हॉल्यूम आहे ते मेकअप करायचं 1000 ml पर्यंत. ओके, कधी असं नाही करायचं कधीही की पहिलं 1000 ml पर्यंत टाकायचं नंतर त्याच्यामध्ये 63 ग्रॅम ॲड करायचं नंतर असं कधीही करायचं नाही जेव्हा आपण हे टायट्रेशन्स वगैरे करत असतो तेव्हा. कारण काय होतं त्याच्यामुळे वेट जे काही आहे त्याचं ते चुकू शकतं. म्हणजे 1000 ml आहे तर त्याच्यापेक्षा जास्त त्याचं डायल्यूशन आहे ते होऊ शकतो. सो फर्स्ट 63 ग्रॅम वे करून घ्यायचं ॲनालिटिकल बॅलन्सवरती वे म्हणजे त्या मेजरवरती वेट करायचं. देन कोनिकल फ्लास्कमध्ये ह्या ॲड करायचं आणि 1000 ml पर्यंत वॉटरने व्हॉल्यूम मेकअप करायचं डायल्यूट करायचं ते. सो हे तुमचं किती झालं 63 ग्रॅम इन 1000 ml. हे किती झालं तर 1 नॉर्मल ऑक्झॅलिक ॲसिड झालं.
ओके, बट आता आपल्याला किती काढायचं आहे, 0.1 नॉर्मल ऑक्झॅलिक ॲसिड इथे आपल्याला विचारलेलं आहे. सो 1 डिवायडेड बाय 10 म्हणजे किती येणार, 0.1 नॉर्मल येणार. सो आता इथे तुम्ही हे बघा, ह्या लक्षात ठेवा. आता कॉन्स्टंट ठेवा, खालचा 1000 ml आहे, हा 1000 ml कॉन्स्टंट ठेवायचा. आता आपल्याला काढायचं आहे किती, 0.1 नॉर्मलसाठी. सो 1/10 म्हणजे किती आलं, 0.1 आलं. सो आपण 10ने डिव्हाइड केलं, 0.1 आलं. सो सिमिलरली तिथे पण काय करणार, आपण 10ने डिव्हाइड करणार. सो 63 डिव्हायडेड बाय 10, इथे 63 डिवायडेड बाय 10 केलेलं आहे. सो किती आलं, 6.3 ग्रॅम ऑफ ऑक्झॅलिक ॲसिड. सो for preparing 0.1 normal of oxalic acid, what you will do, you will take 6.3 gram of oxalic acid in a conical flask and make up the volume up to the 1000 ml. अशा प्रकारे तुम्ही काय करताय, ऑक्झॅलिक ॲसिड जे काही आहे हे प्रिपेअर करत असता. कसं प्रिपेअर करता, ऑक्झॅलिक ॲसिडचा फॉर्म्युला C2H2O4 into twice H2O. इट इज इन डायहायड्रेट फॉर्म. ऑक्झॅलिक ॲसिडचं मॉलिक्युलर वेट आहे 126 ग्रॅम पर मोल. ओके, देन for making the normal solution you will require its equivalent weight. So its equivalent weight is half of its molecular weight. equivalent काय weight काय असतं, हाफ असतं त्याच्या molecular weightच्या. so equivalent weight 126 divided by half, that is 2 is equal to 63 ग्राम. हाफ आलं हे 126/2. then after that what you will do, you will take the conical flask. You will add 63 gram of oxalic acid and you will make up the volume up to the 1000 ml. okay, so 63 gram up to the 1000 ml, that is your 1 normal oxalic acid. but here what you have to make, you have to make 0.1 normal oxalic acid. so 1 divided by 10 is equal to what, 0.1 normal. so here also keep constant 1000 ml constant. so here divided by 10, 1/10 is a 0.1 and here also divided by 10, 63 by 10, it's a 6.3. so 6.3 gram of oxalic acid in 1000 ml of distilled water, it's a 0.1 normal oxalic acid. so for making 0.1 normal oxalic acid, you will take the conical flask. in that you will add weigh amount of 6.3 gram of oxalic acid and then you will make up the volume up to the 1000 ml. so this is your 0.1 normal oxalic acid. okay, so this is the procedure for preparation of oxalic acid solution. then next question is the write the principle involved in the assay of ferrous sulfate. so we all know it's a redox type of titration, that is oxidation reduction type of titration. then here ferrous ions are readily oxidized by potassium permanganate in acidic medium to ferric ions. ferrous ions जे काही आहेत, okay, so they are oxidized. ferrous ions, that is Fe3 plus ions, they are converted into the Fe2 plus ions, means they are oxidized by KMnO4. KMnO4 is a strong oxidizing agent. then it is a permanganate titration in acidic medium. here ferrous sulfate is the reducing agent and KMnO4 is a oxidizing agent. the permanganate ions, they are converted into the manganese ions in acidic medium. permanganate ions MnO4 minus, they converted into the manganese ions Mn+2 with the gain of 5 electrons. they take the 5 electrons. then after that these electrons gain are released by ferrous ions. so जे हे इलेक्ट्रॉन घेतात ते नंतर रिलीज कोण करत असतात, तर फेरस आयन्स रिलीज करत असतात. so this is the principle, simple principle oxidation reduction type of titration, that is redox titration. here KMnO4 is a strong oxidizing agent and ferrous sulfate is a reducing agent. then ferrous ions are readily oxidized by the KMnO4 in the acidic medium and converted into the ferric ions. then this titration is taking place in the acidic medium. then permanganate ions, they are converted into the manganese ions with the gain of 5 electrons.
These electrons again are released by ferrous ions. See, this is the reaction. These are the permanganate ions, they are converted to manganese ions. Okay, so this is the reaction here. This is principle, okay, which is involved in the assay of ferrous sulfate. Then next question is the write standard and factor for the assay of ferrous sulfate. So standard for the ferrous sulfate, that is as per the IP FeSO4, should contain not less than 98%, okay, and not more than NLT 98% and NMT 105% of FeSO4 7H2O. Then its factor is each ml of 0.1 normal KMNO4. ओके, प्रत्येक each ml मध्ये each ml of 0.1 normal KMNO4 solution is corresponds to 0.0278 gram of FeSO4 into 7H2O. ओके, means each ml, प्रत्येक ml मध्ये 0.1 normal KMNO4 solution is corresponds to what? 0.0278 ग्रॅम ऑफ FeSO4 इंटू 7H2 त्याच्यामध्ये काय असतं तर प्रेझेंट असतं. सो दिस इज द स्टँडर्ड अँड फॅक्टर फॉर असे ऑफ फेरस सल्फेट. सो दीज आर दी क्वेश्चन्स आर देअर in your manual. Okay, so listen this video again and again. If you have any difficulty, you can ask in me in the comment section also. Okay, so thank you so much for fully watching this video. Happy learning, stay safe.